Muy buenos días a todos. Empezamos ahora la jornada del Country Briefing sobre España, en el que analizaremos la demanda turística del mercado alemán hacia España, como tradicionalmente hacemos todos los años durante la ITB que comienza la próxima semana. Sin más preámbulo, doy la palabra al director general de Turespaña, Miguel Sanz. Buenos días. Esperaba poder deciros Guten Morgen y estar en Berlín en estos momentos. Soy Miguel Sanz, el director general de Turespaña, y estamos en el habitual country briefing que hacemos a los participantes españoles en la feria más importante del mercado alemán. Una brevísima introducción a una jornada que creo que va a ser muy interesante y que va a ponernos en perspectiva de uno de los mercados que es clave en esta recuperación que tenemos que comenzar en las próximas semanas, pocos meses. El mercado alemán es, como sabéis, uno de los mercados más importantes emisores, no solo en Europa, sino en el mundo. Para España es fundamental, especialmente para comunidades mediterráneas como Baleares, Cataluña, Andalucía, también para Canarias, pero también es un gran emisor de turismo urbano y de naturaleza e interior, con lo cual yo creo que es muy importante que estemos muy atentos a las señales que desde el mercado se están emitiendo y que a lo largo de esta jornada os van a describir personas, yo creo que muy cualificadas. En primer lugar, sabéis que la situación de este mercado es de una restricción casi total a los viajes, que el 7 de marzo próximo habrá una primera tímida levantada de las restricciones locales que están impuestas, que son fuertes restricciones locales, y que la progresión en la vacunación irá, yo creo que suavizando estas medidas, pero no tengamos en cuenta que el gobierno federal quiere que esta desescalada de este año 2021 sea una desescalada muy segura y, por tanto, previsiblemente lenta. Lenta, pero yo creo que mucho más seguro de lo que fue la desescalada del año pasado. El año pasado, como todos recordaréis, en junio se hicieron los primeros programas piloto para la desescalada y para el reinicio de los viajes internacionales. Yo creo que se hicieron entre precisamente Alemania y Mallorca y las Islas Baleares. Y yo creo que esa desescalada del año pasado nos da un poco de referencia sobre qué podemos empezar. El año pasado, durante el mes de julio, se recuperaron un 35% de los viajes de alemanes a España. Yo creo que es una cifra significativa para cómo se hizo esa desescalada. Recordemos que en junio estábamos en un estricto confinamiento tanto en España como en otros mercados europeos, singularmente los europeos, y que se recuperó un 35% de esas visitas. En el mes de agosto, ya cuando empezaron las primeras restricciones otra vez en España, el nivel de recuperación se quedó en un 25% de esas visitantes alemanes. Con lo cual, todo hace prever que la recuperación este año, una vez que la desescalada esté asentada y sea firme gracias al efecto de las vacunas, podamos esperar, yo creo, que niveles más altos de recuperación de los que tuvimos el año pasado, y nosotros preveemos que podrían estar pues, alrededor del 50% de un verano habitual. Esto quiere decir que tenemos que prepararnos y que tenemos que estar también muy atentos a las necesidades que están mostrando los alemanes a la hora de viajar. En esta situación, nuestro principal competidor en el mercado alemán no es otro que la propia Alemania. Distintos estudios que hemos seguido y conversaciones con nuestros partners y turoperadores nos dicen que, si bien en cualquier otro verano en los últimos 40 años España era el principal destino buscado en agencias de viaje, online, este año el primer destino buscado para realizar viajes en Alemania ahora mismo es la propia Alemania. España sigue en un puesto muy destacado
como primer destino, como uno de los primeros destinos internacionales, varios destinos españoles, pero tenemos que tener en cuenta que el público alemán, ante las inseguridades que plantea el viaje internacional, está teniendo una alternativa en su propio país. Esto es una de las primeras resistencias que yo creo que nosotros, como destinos y empresas españolas, tenemos que vencer. La resistencia a hacer el viaje internacional, el hacer deseable el viaje internacional otra vez. ¿Y cómo hacemos esto? Yo creo que un factor importantísimo, más allá del precio, va a ser la seguridad, la percepción de seguridad en nuestros destinos y en España como destino general. Yo creo que esto es muy importante. Yo desde aquí os animo a todos los destinos españoles, os animo a todas las empresas españolas a que hagamos un esfuerzo conjunto en promover España como prescriptora de seguridad, no solamente del destino España, sino yo creo que España como primer destino vacacional en Europa está más que capacitada para poder promover la seguridad en viajar, el que los alemanes y el resto de europeos perciban el viaje como una actividad segura, el viaje donde quiera que sea. Y después de eso comunicar, o paralelamente a eso, comunicar que España es seguro y más seguro viajar a España. Viajar es seguro, perdón, y más seguro es viajar a España. Y por eso nosotros hemos puesto en marcha la campaña Travel Safe, Travel Again, en la que os invitamos a participar, os invitamos a que la comuniquéis a través de vuestras páginas web, que descarguéis los materiales, podéis incorporar vuestros logotipos de empresas, podéis incorporar vuestros logotipos de destino, pero creo que esto es un proyecto de destino, de país, y que tenemos que comunicar cuáles son las medidas que estamos tomando, por qué viajar es seguro y luego qué medidas estamos tomando en cada uno de nuestros destinos. El año pasado algún tour operador nos dijo que el índice de satisfacción de los clientes que venían a España pues tenía algunas fisuras precisamente porque venían y no habían conocido cuáles eran las medidas de seguridad que aquí se implantaban. Otros nos decían que les costaba viajar internacionalmente porque nos decían que no tenían seguridad en que se pudiera viajar y que no fuese peligroso. Así que os invito a que colaboremos todos en este esfuerzo, que os pongáis en contacto con nosotros, con Turespaña, a través de la oficina de turismo en Berlín, en cualquiera de las oficinas de turismo en Alemania o con servicios centrales y así lo hagamos. Más allá de eso, el año pasado también destapó, y acabo casi con esto, algunas perspectivas yo creo que bastante halagüeñas. La estancia media del consumidor alemán aumentó en un 16%, es decir, los viajes mientras dure esta situación de pandemia yo creo que van a ser menos viajes al año, pero más concentrados, por lo tanto, más largos, y esto es algo bueno, yo creo, para nosotros, que debemos poder aprovechar esta tendencia de mercado. Y también esto provocó que el gasto por turista fuese algo superior, alrededor del 4% superior al de años anteriores. Con lo cual, aprovechemos las oportunidades que marcan la tendencia de viajes post-pandemia en esta primera inicia, de aumentar la estancia media, de aumentar, por tanto, el gasto del turista, y aprovechemos la confianza que tiene el consumidor alemán en los destinos españoles. Nosotros estamos trabajando ya en una campaña de promoción para este verano, en el que lo que se va a resaltar, lo que vamos a resaltar es esa asociación indisoluble en el mercado europeo, sobre todo, entre las vacaciones y España. Entre que unas vacaciones que no son en España o no pueden ser en España no son unas vacaciones reales o no son unas vacaciones de verdad. Y que eso que ellos se merecen, lo que se merece el europeo medio, es poder volver a tener unas vacaciones, es decir, se merece poder volver a España. En ese concepto estamos trabajando, os lo presentaremos cuando lo tengamos listo y cuando lo vayamos a presentar en sociedad, y poco más. Yo os deseo una buena feria a todos, os deseo una buena jornada a todos, y espero que entre todos podamos llegar a esa recuperación del mercado alemán rápida que se prevén en los distintos estudios, y que a partir de este mes de junio, julio,
podamos cerrar un capítulo en la historia turística de España y empezar uno mucho más halagüeño. Así que os doy las gracias a todos por participar. Le doy la enhorabuena a las oficinas en Alemania, especialmente a la oficina en Berlín, encargada de abrir estas jornadas y de organizar estas jornadas. Y lo singularizo en su director, en Arturo Ortiz, que creo que tenemos ya también con nosotros. Así que muchísimas gracias y un abrazo a todos. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Creo que se me oye. Vamos a comenzar las jornadas ahora mismo. Voy a dar un agradecimiento, por supuesto, a nuestros invitados y a presentarlos brevemente antes de hacer yo un repaso sobre el mercado, un repaso breve sobre el mercado alemán. Estas jornadas, como sabéis, las celebramos tradicionalmente durante la ITB. Sirven para presentaros a vosotros la situación de la demanda alemana y entender mejor en qué punto del mercado estamos. Este año tenemos como invitados al profesor Martin Lohmann, que es director del Instituto NIT y responsable del estudio de mercado del GAIS de análisis que conocéis todos vosotros, que nos hablará de la situación de la demanda turística en Alemania y del potencial que tenemos para el año 2021. Seguidamente, el profesor Harald Zeiss, presidente de Futuris, Iniciativa para la Sostenibilidad Turística, nos hablará de los proyectos que tienen sentido para un turismo más sostenible. Como sabéis, este es uno de los temas estrella ya antes de empezar la pandemia. Y finalmente tenemos a Carlos Acosta Sanfiel, responsable de ventas para España y Portugal de Holiday Check, que es una de las otras de referencia en el mercado alemán, que nos hablará del análisis de la intención actual de viaje. Como sabéis, ahora mismo también la intención de viaje es uno de los indicadores más importantes para tomarle el pulso al mercado, toda vez que las reservas están en un punto de los más débiles. Antes de dar la palabra al profesor Martin Lohmann, os hago yo un excurso breve de la situación del mercado, de dónde venimos a dónde vamos. Sabéis que 2020 ha sido un año de luces y sombras. Empezó bien, no tan bien a lo mejor como hubiéramos querido. Veníamos de la quiebra de Thomas Cook, veníamos de la quiebra antes de Air Berlin, de la reordenación de las compañías aéreas en Alemania, pero con todo y con eso el mercado alemán es muy equilibrado. Más de 11 millones de turistas alemanes nos visitan y la horquilla hacia arriba o hacia abajo relativamente baja. En febrero del 2020 medio millón de personas nos visitaron. Es un mercado que, como sabéis, está muy estacionalizado en los meses de verano centrales en determinadas regiones españolas, pero que, sin embargo, dado su volumen, aunque esté estacionalizado, permite que haya muchos millones de alemanes en cualquier periodo del año visitándonos, y eso alcanza a todos los destinos, no solo a los de sol y playa, a otros destinos de costa no tan relevantes en este mercado, de destinos de interior, ciudades, e incluso a los de sol y playa, pues se extiende sobre temporadas que son temporada baja normalmente. Esto cayó a cero en marzo, abril, mayo y hasta junio. Se reabrió también de una manera relativamente rápida, lo cual nos invitó y nos invita a tener optimismo de cara al próximo verano. Como todos recordáis, pasamos de 0 a 100 en junio muy rápido, reabriendo España con los corredores a los que se ha referido el director general. Y en el mes de julio se alcanzó más de un tercio de los alemanes que habríamos tenido el año pasado. Alemanes que pudieron organizar sus vacaciones muy rápido, que tenían las reservas hechas ya. Esta es una de las cosas que ha cambiado en el mercado alemán, la anticipación en la reserva. Viene dada por las circunstancias. Ahora mismo no se puede reservar si hay una incertidumbre tan alta, pero era algo que muy tímidamente se venía notando ya antes, cuando las reservas adelantadas nos daban unas cifras un poco más bajas de lo que luego las estadísticas de Frontur y Egatur nos indicaban que habían viajado los alemanes. Eran un poco más negativas estas reservas anticipadas que luego la realidad. Entonces, una cosa que ha cambiado en el mercado alemán. Cosas que no han cambiado en el mercado alemán son la intención de viaje. Los alemanes siguen queriendo viajar
con un pequeño ajuste de la situación financiera en la que se encuentran y de la dificultad de programar. Y en el caso nuestro, su deseo de viajar a España, que sigue siendo el primer destino. Es verdad que la situación ha permitido que muchos, o ha obligado a muchos a que se queden en su propio país, bien por decisión propia, bien porque se les descolocaron todas las vacaciones. Nosotros entendemos que a largo plazo no es una moneda intercambiable el perfil de turista que se queda en Alemania haciendo turismo de interior o turismo de montaña con ese mismo turista que lo que había reservado, lo que iba a hacer eran unas vacaciones de sol y playa en el Mediterráneo seguro y seguramente en España. Sí hay un margen de crecimiento para todos los destinos españoles y también para los de sol y playa en aquellos periodos fuera del verano que tienen un clima más amable o más amigable para captar la gran mayoría de la población alemana que no está tan interesada en pasar mucho calor realmente. Después, este verano se interrumpió, de alguna manera también no tan brusca, pero se interrumpió. El cierre del año nos indica que siempre hay un flujo viajero que es irresistible a todo, completamente inelástico y que sigue viajando. Al final, con todo lo que pasó en 2020, 2,5 millones de turistas alemanes nos visitaron. En los meses de invierno, en los que se cerró especialmente y entramos en el régimen que estamos ahora de una cuarentena al regresar desde España, 2 test, un test al ir a España, o sea, 3 test y una cuarentena implica un viaje a España. Las cifras medias de los meses de invierno están siendo 80.000 alemanes, que sigue siendo mucho considerando esta situación. ¿Cómo va a desenvolverse el 2021? Pensamos que a partir de la Semana Santa y no antes empezará una recuperación muy tímida que puede notarse más en mayo o junio. Las vacaciones escolares siguen estando donde están, las familias siguen buscando este tipo de vacaciones y no tenemos ninguna razón para pensar que esta reapertura que se produzca en mayo y junio sería ya interrumpida. Con lo cual, en un escenario yo creo que moderado no vamos a tener menos que el año pasado, un 35%, seguramente empezamos con esas cifras. En los meses centrales del verano, las semanas centrales se llegará seguramente al 50% de una manera desigual. Habrá destinos que tendrán que esperar un poco más a llegar, destinos que seguramente superen ese 50% en la primera, la segunda semana de agosto. Eso es un mal verano comparado con otros años, es un buen verano comparado con el 2019, es un mejor verano que el 2019 y la recuperación en septiembre, octubre será mucho más acompasada con lo que había sido el 2019. Sobre esto solo daros un mensaje muy positivo de mirar hacia el futuro. El turista que nos vamos a encontrar, por ese turista ha pasado un año y medio de su propia vida, ha seguido evolucionando. Luego nos hablarán también de la demanda. Nosotros no somos los mismos que en el 2019 y aunque no hemos cambiado radicalmente, pues esperamos otras cosas. Los turistas no quieren encontrarse lo que dejaron en el 2019. Nosotros estamos hablando todo el rato del 2019 y queremos esas cifras, pero ni nosotros somos los mismos ni la demanda es la misma. La demanda hay que ofrecerle algo mejor de lo que dejaron hace ya casi 2 años en muchos casos. Esto ha acelerado procesos que ya estaban, con lo cual lo que nos ha obligado a todos es a ir más rápido. Hay realmente muy pocas novedades que podamos decir. La digitalización ha avanzado rápidamente en Alemania, el catálogo en papel se empieza a poner en entredicho, se han agudizado la tensión entre la turoperación y la intermediación física. La sostenibilidad asoma con fuerza, no tanto como un elemento decisorio de compra, pero sí como algo que la gente ya está buscando, aunque no se decida por ello. Y todo esto nos lo encontramos ya de frente a partir de mayo, de junio, seguro de una manera ya continuada. No me entretengo más, estamos a vuestra disposición para todo. Las 3 oficinas que hay en Alemania, la de Berlín, la de Múnich y la de Frankfurt. Solo un tema logístico, las presentaciones van a ser dinámicas, vamos a ir pasando de una a otra, yo voy a ir dando paso. Debido a esto y a que somos muchos los que estamos conectados, no podrá haber un turno de preguntas. Si tenéis alguna cuestión, os la podéis trasladar. Los ponentes han accedido a facilitarnos las presentaciones, de manera que si las deseáis, dirigidos a la oficina de Berlín, a nuestra analista de mercado, Eva Samperi, con mucho gusto os las pasará. Vamos a empezar ya directamente con el profesor Martin Lohmann. Martin, herzlich willkommen.
The floor is yours. Buenos días a todos. Good morning. Yeah, thank you for giving me the floor. I'm going to present some data and insights about the situation of the German market, Germany as a source market. And it adds perfectly to what has been said by Arturo and Miguel before. So thank you very much for giving me this opportunity. The insights are based on a yearly study we do, and I share my screen to show you some of these encouraging results. So there we are. I hope you can see that. So probably should look nice to you now. So the insights and data are based on a yearly study called Reiseanalyse, travel analysis. And we do this study since more than 50 years on the German market. The full results of this year's study will be released only next week, but we have still some first insights for today. Besides, my first country briefing for Spain with this study was in 1985. So time is passing by. So first we have a look at the last year's situation in the international tourism, and you all know it has been bad. So 3/4 have been lost in international travel. And of course, this applies to Europe and to Spain as well. So the level of international travel in the last year has been around the level of late 80s with some 400 million international arrivals. So this is a low level. But on the other hand, 1989 has not been a bad year. So yeah. In addition, of course, we have the domestic travel, which is for the German market to Spain not very important. So the travel of the German market was, of course, lower than in 2019. We had around 50 million holiday trips, which is 20 million less than 2019, a little bit less than a third lesser. What was more affected were short travel. We had only some 37 million short trips, more than 50% less compared to the year before. Tour operators in Germany reported last year a loss of around 75%, depending on if it's a tour operator or a travel agency, a cruise operator. So the magic number is around 70–75% losses in the last year. Of course, the reason for that was the corona pandemics. And let's take a short look at how this may affect tourism demand. The point is, what happens there? So we have two new perspectives. One is the pandemic itself, and the other is society reactions to it. So politicians and societies have been reacted in a rather strict way all around the world to this pandemic. And that was the reason why tourism collapsed more or less in the last year. And the reason are the measurements, not the disease itself. So the measurements to reduce the spread of the virus are what affects international tourism mainly. I'm a little bit struggling with my screen here because every time pops up some new field and I can't manage to forward my slides. There we go again. So the basics of holiday tourism on a personal
perspective are the ability to travel and the motivation to travel. And last year we had a new perspective, that is to be allowed to travel, to have the possibility. So around the globe, a lot of destinations were afraid of visitors. So you wanted to travel, but you have not been allowed to leave your country, and you have not been allowed to enter another country. So that was what was blocking international tourism. So in total, we have different factors affecting tourism demand from the coronavirus pandemic perspective. And one is, the most important is lacking accessibility and tourism capacity. So there was nothing on the market which you can book as a tourist. Some people, only some people, have been affected by economic impacts of the pandemic year. So they have lost their jobs, they have strong economic losses, so they lack the economic possibility to travel. But this is only a very small part of the German society. That's a problem within Germany, but it's not a problem for the tourism business. The next point which affects tourism is motivational issues. So the intention to travel was barely affected. Well, some said it's not, might be not safe, and I don't have any idea to travel when this cruel pandemic is in the world. But that was only few people, and not to a great extent. And the third factor, of course, is the disease itself, which is cruel, no question, but it affected only a tiny portion of the society. So it was not really a barrier to tourism. On the other hand, we have positive factors pushing demand forward. And again, these are motivational factors. And they are based on two pillars, if you want. So one is getting out of this ugly corona pandemic world. I do not want to see anything of it. I want to get out of it. I want to get refreshed, recreated. And the second pillar is the expectation of positive effects based on my holiday travel, which in a way give me more relaxation, a better health, more resilience. So this is an important effect which pushes tourism. So we have both inhibiting and pushing factors for tourism demand with respect to the corona pandemic. Putting this together, so the biggest impact was on the accessibility and capacity of the tourism offer. The motivation to travel is still there. The preferences for travel, let's say for a Mediterranean country, or for spending holidays in the mountains, or at the North Sea coast, or what, the preferences did not change. This is easy to explain because these are the same people traveling in 2019, 2020. Well, they didn't travel in 2020, but in 2022 or 2023. We find now additional demands with respect to safety and hygiene at the travel destination, but these are only additional demands. So let's see what will happen. According to our data in the coming year, the first is the expectation of economic development, which is very important as an inhibitor or a pushing factor for tourism demand. When Germans look at the general picture, they are quite pessimistic. So the national economic is in the eyes of the potential
tourists going down. But when it comes to the personal perspective, the situation is much better or much less worse. So most Germans have the idea that they are not really affected in their personal economic situation, which is true for teachers, people in the civil administration, so a lot of Germans. And only a small part of them have a pessimistic perspective on the economic situation. So as I said earlier, travel is a question of ability and motivation. Ability is a question of time and money. And this is why we ask each and every year at the end of the year, with respect to the next year, do you think you have the ability to travel? Do you have enough time and money? You see here in the picture on the left side that money and time is not a problem for two-thirds of the German population. And when it comes to motivation, more than 50% of the Germans already at the end of the last year thought, well, I'm looking forward to travel in 2021. The interesting thing with this factor is that they are still on a level comparable to the end of 2019. So when you see on the down end, the Ghana, the motivation, we have 51% looking forward to their holiday travel in the coming year at the end of 2020, and we had 57% looking forward, which much joy, to their travel in 2020 at the end of 29. So there's not a huge difference. So the intention, the idea of traveling is still there. Okay. We have a question related to consumer preferences in our surveys, and we ask it every now and then. So we did that 2015, 2017, and again at the end of 2020. And you see that the consumer preference for holiday travel is really high. So 60% of travelers say this is a very important thing to spend my money. It's only alimentos which rank higher. Safety and health are ranking lesser. So holiday travel is a really important aspect to Germans. They will stick to this behavior as whenever it's possible. What do we have as plans for travel? This is again a question we have asked at the end of November last year for spring and summer 2021. And what we see first is that only a small portion, 16%, have no intention to travel. So this is a rather small number. Normally we have perhaps 14% or 15%, and now it's 16%. That's not much of a change. But there is much of a change with those who are unsecure. 38% say, well, yeah, perhaps I would like to travel, but I wait, I'm not sure where to travel to and when to travel, and it's also unclear. On the other side, we have already at the end of the year, 46% who definitely want to travel in this year. We have asked about the criteria which will apply to a travel booking in 21. And there are two areas. I'm not going to read the whole list to you. There are two areas which seem to be important. These are one, the possibility to cancel your booking and not to lose your money. That's very important. That's more important than question of health and security and safety. The second area
are these measurements to assure safety in the destination, so for not going ill, which is important for a lot of people as well. They're not very scared that they will get ill during the holiday. That's not a major point. So continuing with the next slide, still struggling. Some more tendencies for the coming year. One is with destinations. Destinations for 2021 will depend on the possibilities. That is the pandemic and the social reaction to the pandemic, the laws and measurements which allow us to travel, where to travel to, and under which conditions. The preferences, as I said earlier, the preferences are the same as they have been before. The preferences for destinations, the preferences for traveling with a tour operator or travel agency, the preferences for taking a cruise or a holiday in the mountains. What we see is, with destinations as well as with travel, types of travel, that there's not a bad, let's say, corona image connected to certain types of travel or destinations. So, for instance, Tyrol in Austria, Ischgl was an important spot for importing corona to Germany. But still, there's a huge interest for holidays in Austria and Germany. Cruise trips played an important role at the very beginning of the pandemic, but still there's a huge amount of Germans looking forward to their cruise trips. So when it comes to destinations, we may expect, in fact, for 2021, again, Germany being the #1 tourist destination, which it has ever been. So this is not a new development. Perhaps a slight decline for the Mediterranean, but not based on consumer preferences, but based on possibilities. And a huge decline for travel to long-haul destinations, which will perhaps for some of the travelers later turn then into a travel to a Mediterranean destinations. Let's have a short look at our news data for Spain. And what we ask each and every year is, do you intend to travel to Spain within the next 3 years? And this have been the results from last year, January 2020. And what we could tell the world in last year in March was that nearly half of the Germans are interested in traveling to Spain, with a number much higher than those who have been there within the last 3 years. So there's room to move in marketing. And 12 million Germans really interested to go quite sure to travel to Spain within the next 3 years. Now we have a different picture in January 2021, which you see on the next slide. There it is. And the number of those interested in Spain is bigger. We now have really 50%, 35 million Germans interested in spending a holiday in Spain, which is a lot. Which means it's not about, it's not necessary to explain to Germans that, well, there is Spain, and Spain is an important destination, and it's nice to travel there. We have beautiful beaches and nice cities, things like that. They know about that. They are already want to come, so you have to perhaps to lower the barrier, to ease the entry. So that's it. So this is good news, isn't it? But what we see at the bottom is that the part of those who will travel surely within the next 3 years is a little bit smaller. And the part thinking that, well, Spain might be a good idea within the next years, but there are others as well, is bigger.
So we can perhaps formulate that in more dreams and less plans. So we have to turn dreams into reality within the next years. Here you see this time series of our question for the last 11 years. And you see that the potential for Spain has developed in a positive way. So there are more people interested each and every year. So this is a tendency, which really gives a good, those marketing people in Berlin and Madrid, they did a good job. Huh? So what can you expect from their words that people are interested in traveling to a country? And they are. But well, on the other hand, Spain is not the one and only destination in the world. And what we see is that the interest for other destinations around the Mediterranean has risen too. Of course, Spain is a leader, but as well for Greece, for Italy, for France, the interest has developed positive. So that's a situation we still have this more dreams and less plans. Some conclusions, just to end this short presentations. Currently, there's hardly any tourism due to the restrictions related to the pandemic. However, holiday travel is a very popular habit among Germans. So the desire to travel is a high level despite the COVID pandemic. We will experience a slight decline in travel based on motivational issues with some people and based on economic reasons with some people, but these are very, very few. What we find with a lot of people are uncertainties and concerns leading to waiting with current travel planning. So what we may expect is when the restrictions are lowered, which is the case this week, next week in Germany, for instance, that travel planning and travel booking will probably take a very positive development. We have a short time shift in travel preferences, but which is based on the possibilities in looking at destinations which are nearer, traveling with a car and away from the masses. This is what earlier has been said about Germany being a competitor for Spain, which is true in a way, but it's as soon as Spain will be open and accessible, easily accessible for the tourists, they will come back. What we have now is a high demand for information and a higher use of non-touristic sources of information. So people are asking with the ministries, the administrations, normal non-touristic sources for health issues, for instance. Bookings are less in advance because people are waiting. What we find are additional concerns and demands based on the pandemic, but mainly about money and the possibility to cancel. In addition, with respect to safety and security in the destination, but there's a challenge included in this. These all are additional conditions. So no one travels to a destination just because it's safe. The challenge is to assure a nice travel experience despite these hygiene measurements. In the very near future, travel behavior will depend on the options available in the context of the pandemic. But as soon as we have new freedoms, or these are the old freedoms, in this respect, we will have a global holiday behavior again. And what we find, especially for Spain, is a great affection for this destination, which has been a dream for a holiday for so many Germans for more than, well,
40 years, and this position is not questioned anyway. So that was it from my side. Thank you very much for giving me the possibilities to share these results with you. And I'm going to stop my screen and give you access. Thank you. Thank you very much, Martin. We have next in the program Professor Zeiss, presidente de Futuris, Iniciativa para la Sostenibilidad Turística. Bitte, Harald. Buenos días, me alegro mucho estar aquí y muchísimas gracias, Arturo, para la invitación de poder participar a esta charla. Unfortunately, my Spanish is not good enough to continue like this, but again, welcome everyone here for our country briefing. And if you're wondering what this is plastic from Mallorca, and it is a symbol, it's a fish, a symbol of the plastic waste that is put into the ocean and which is ruining our beautiful destinations. And our topic today will be about sustainability, and I'm very pleased that I can present you an organization called Futuris, which is celebrating its 11th anniversary this year. And I would like to take you on a journey to show you what sustainability can do in destinations for the tourism and what part you could play also in this. I'd like to switch now to my presentation. Just give me a little second here. And here we go. Futuris, meaningful projects for a more sustainable future. Well, what is Futuris? Futuris is an organization, an association, as one could say, and it has been kind of invented by TUI and Thomas Cook about 11 years ago. The interesting part is that these large tour operators were coming together in order to acknowledge that sustainability is not an area of competition. Volker Böttcher and Frankhauser, they said we need to bring our efforts together to do sustainability together, because to help the people and to help the planet will help our profits together, because we need to secure the tourism product at home and in the destinations. We need to secure jobs. We need to provide good jobs. We need to provide good nature, and we need to provide beautiful landscape unspoiled to the tourists. And that's the tourism product, which helps to strive in Germany and also in the different destinations. So they created this association, which is called Futuris, Future and Tourist. And the game or the aim of this association was that all tourism players that are members of this association should invest into projects that help directly the people or the destinations. And this is exactly what happened. Now, 11 years later, when you look, we started with 2 companies. Now we are about 30 companies. It is all German speaking based. So this is why it's quite German centered. But I think it's a good example for everyone how this could work, for example, also in Spain. Now we have a large number of tour operators, big ones, small ones, medium-sized ones. We have the largest cruise ship operators like AIDA and TUI Cruises, but also Phoenix. We have companies that do communication. We have destinations like the island Used, and we have from Spain also Loro Parque from Tenerife. As you know, the owner, Herr Kiesling, he is German also. So we try to bring all the sites together
and also the Reisebüro, agencias de viaje, which we have on board as well. And together, we are like a copy of the German outgoing tourism market. More than 60% of the total turnover of tourism in Germany is united in these companies that are members of Futurus. Now, as you can imagine, when tour operators and tourism companies form an association with the goal to protect nature and to promote green travel, there will be criticism about the real agenda behind it. So we had some people in the past that said, we think that the industry is only building like a greenwashing. They just say they do good causes for the sustainability, but many were very critical. And this is why we decided to build up a council within Futurus, which is constituted by renowned professors from the tourism sector. And this Consejo Científico is the one who's actually checking on the projects that Futurus is doing around the world. So all these 8 women and men are currently filtering the process and giving us criticism when they feel that we are doing charity instead of real sustainable projects which have a meaning in the destination. And this scientific council has been extremely efficient in the past to bring Futurus always online, and it helped protect us from criticism about lobbying or greenwashing. So if maybe some of you 243 participants, you think this is a good idea, we should do also a joint collaboration on sustainability, I would strongly advise to bring people on board that are not directly related to the industry and will help you to filter and professionalize your work so that you can follow the road to sustainability instead of diverting to maybe greenwashing or unmeaningful projects like charity, where you just give money and you don't really help people. Our projects are all around the world. And when you look at the map, this is just a little selection of what we are doing. You can see that we focus not only on a certain area, we have it in different areas, we're in Asia, in Africa, and the Caribbean, but also in Europe, because we believe that the members of Futurus should also do their part. So each and every member needs to check if in their processes and in their offers, things could be done better. So there's a constant reunification of the processes, a constant checking if everyone is doing the best he or she can. And Futurus is supporting with expertise, with money, with projects in order to help our members to become more sustainable. And once they are on a sustainable level, they start to invest in larger projects. Again, I'm here in order to show you a little bit how we have done it and maybe give you also an idea how to build up such an organization, because together we would be very strong and together we could achieve even more. My recommendation is to focus on projects that you think are important for such an organization. Our areas are 5 areas where we invest in projects. One is about regionality. We believe that if hotels are using regional products, we believe that if hotels or other suppliers are committing to give jobs to regional
workforces, then the whole region will profit from such a product like tourism. And we will see a little later on how we did this with food, regional food, and how we promote regional food. The second area where we invest is the protection of resources like water, for example, but also energy or natural resources. The third one, where the little footprints are, is that we want to raise the offer of sustainable products. As you know, we have a tremendous large offer of any kind of tourism products, but we would like to incentivize our members to do more, because the higher the offer, the more people will actually use these products that are more sustainable than other tourism products. We believe also that although the number of tourists that are actually traveling a sustainable way is growing every year, it's still quite low. Martin Lohmann would have can give you also the numbers. Many people say when they are asked, do you want to do a sustainable holiday? They say, of course, I would like to. I think it's around 50%. But when it comes to the actual holiday, of course, many people first look how expensive is it? Does it fit in my plans? And unfortunately, the number is much lower of people that actually travel with sustainable products. But this number is growing at a very high pace every year. And with Corona, this number gets also, this group gets also another boost. So we want to be ready in the future with sustainable products for exactly this, this group of tourists. Then number 4 is the professionalization of the tourism workforce. So we want to invest in qualifications and also in workability. We have a couple of projects there. And then a last one, which is a project I'm going to talk about a little later, is how we can make destinations free of waste. So these are our main areas, and I would like to start with the area of sustainable food. As you can imagine, in a normal holiday, food is a very important element for the guests, but also for the tourism product itself. And we have seen that more than 35%, 38% about, are very much interested to know more about the local food, and they would like to experience local food in the destinations. And we wanted to tap into this market and into this area in order to give hoteliers the possibility to introduce more of the local food in their buffets, especially because the money for this food goes directly to the farmers and to the agriculture of the region and helps to raise the level of acceptance for tourism in the region itself. Moreover, we have put a special emphasis on waste, on food waste. I don't know how many of you are hoteliers, but I think it's the minority. I was surprised to learn that if you waste food as a hotelier, you are losing 4 times money. First, you lose money when you buy food, because, for example, when you buy vegetables, you buy them by the kilo. So everything you don't need and you will be wasting, you have bought. Same applies for fish or for meat. So that's number 1. The second one is you have to store it, and most of the time you have to keep it cool. And cooling food costs money. So if you waste it at the end, you pay for cooling and for storage for something you didn't even need. Number 3 is working. When you chop the food, when people in the kitchen work with the food, if it's wasted, this work was wasted too.
And the last one, which is the most painful for the hotelier, when you waste food, it needs to be collected by the waste organization, and then you have to pay again to get it away. So this we wanted to make more transparent for the hotelier, and like you can see here on the image, we started with quite simple measures. For example, a transparent waste bin. So at the end of the day, the kitchen can see what has been wasted and give them ideas how you can reuse food that seems to be waste, but that can be used again. That's very interesting, and we have even found companies where there's a computer system with a camera above the waste, and it takes a picture each time someone is throwing something into a bin, and it will evaluate the weight of it, and then give you an analysis of what exactly you are wasting every day. And we were able to cut the waste in these hotels by almost a third, which is tremendous and helps to save a lot of money. Like in this hotel in Rhodes, that was saving more than 10,000 kilos in the time of the supervision, and could save more than 25,000 euros. So as you can see, our projects need to be hands-on, very practical, and should lead to direct results. Results for the environment, results for the tourist player, and also results for the members that are participating, because everything we take as a learning from these projects will be distributed not only to the Futurist members, but also to you. If you wish to read more about this, the whole documentation is free of charge at www.futurist.org. And I will provide you with this presentation, so you will have all the numbers and everything for the future usage ready. So what we also did, and this is something that many organizations ignore, we need to take also the customer, the tourist, into the equation. So we put a lot of money and ideas into how to promote, for example, local food, how to get into interaction with the tourist in order to explain what, in this case, the jam is made from and why it's so important. We have also extended in another project that we did with the TUI Care Foundation. We invested money, time, and knowledge in Lanzarote, where we have developed a project around the historical art of growing wine in the region. As you can see on the picture, this is a cultural landscape, and it was under the threat to be ignored and to disappear in a way. So we worked together with the locals, informed the hoteliers, tried to set up excursions, provided the wine, and give the tourists a unique experience, because this is a singular thing that only can be found like it is here on Lanzarote, and therefore it needs to be protected, and it can be turned into a very interesting tourism product. We believe that in the future, authenticity, the real thing, will be a much larger part of the tourism experience, and local specialities like this one will help us to make the product, the tourism product, in total, much more interesting in the future. Well, if you want to have a beautiful tourism product, then you need to invest also in cleaning the destination. I see someone raise their hand. I don't know how the protocol is, but I think, is it possible that I answer questions at the end of my presentation? I hope, Miguel, that's okay. So keep your question. So what I said, we need to protect the destinations, we need to clean them up. And this is why we currently are working with the Islas Baleares on a project which is to reduce plastic waste.
As you all know, because of Corona, unfortunately, plastic waste has gone up again because each and everything needed to be wrapped in plastic again. But nonetheless, we were able to talk with locals and also to give presentations and informations to the tourism suppliers in order to reduce single-use plastic. Plastic itself is not bad, but it becomes bad when it's only used as a throwaway product, like with the plastic bottle, one single use and then you throw it away. And if it's worse, it ends up at the beach and then in the water, and then it will be artwork from a Mallorca artist in my office at its best. But unfortunately, most of the time it will end up in our food chain, which is the worst that can happen to us and to the nature. And as we have seen all these examples, I want to encourage each and everyone here to think about how can you provide your effort, your power to protect the places you love? How can you come together and maybe do something similar? It is not about competition. It is about something we need to do together, because if we bring our efforts together, we can make this world a much better place. And I think it's our responsibility as tourism professionals to invest in this, to put time and money into this. And this is why I'm here today. I wanted to talk about it, to inspire you. And again, Arturo, I thank you very much that I got the chance to be here and present my topic as CEO of Futuris. And with this, I welcome your questions. Thank you very much. Thank you very much, Harald. Muchas gracias a todos. Solo aclarar que lamentablemente no tenemos tiempo para preguntas. Si nos las trasladáis, las podemos trasladar. Harald, we don't have time for questions, so I just asked the auditor if they want to share the question with us. We will pass them to you later. Thank you. Muy bien, gracias. Gracias. Nuestro siguiente invitado, al que muchos de vosotros ya posiblemente conocéis, es Carlos Acosta. Carlos Acosta es responsable de ventas para España y Portugal de Holiday Check. Carlos, por favor, estás invitado a unirte. Quiero agradecer a todos los asistentes, así como a Turespaña, en especial a Arturo y Miguel, por la invitación a esta jornada y por contar una vez más con nuestro granito de arena. Intentaremos apoyar en lo posible e intentar reconducir esta compleja y difícil situación que vivimos en el sector del viaje ahora mismo. Dicho esto, ¿qué es Holiday Check? ¿No? Ahí podéis ver diferentes indicadores, pero en definitiva yo lo suelo resumir como una verdadera y potente palanca de marketing o un gran escaparate dentro del mercado de viaje. ¿Cuál es el potencial? Para no entrar en mucho detalle, pues destacar a nivel de alcance o visibilidad, en un mes tradicional, época pre-COVID, estamos hablando de unos 6-7 millones de usuarios únicos al mes buscando hoteles y vacaciones. Es decir, unas 19 millones de visitas de usuarios alemanes tomando la decisión de compra en sus próximas vacaciones. A nivel de conversiones, reservas, ¿cuál era nuestro potencial? Pues bueno, etapa pre-COVID, teniendo en cuenta que los ingresos generados en el sector de viajes de Alemania en el año 2019 ascendían a unos 55 billones de euros, billones con B, en torno a los 16 billones, un 30% correspondían a paquetes turísticos. De esos, 1 de cada 3 euros se reservaban online, es decir, que unos 5 billones de euros de paquetes turísticos eran reservados online. Pues bueno, el potencial de Holiday Check o qué parte de cuota alcanzaba Holiday Check, pues estamos hablando de 1 billón de euros con B, lo que correspondería a un total de un 20% de los paquetes turísticos reservados online. Eso es, por un lado, alcance y por otro lado, cuál es el potencial de conversión de Holiday Check. De esa manera nos hacemos una idea, pero no solamente del alcance y el potencial, sino también del consumidor online
que acaba comprando su paquete offline en una agencia de viajes tradicional después de haber tomado la decisión online. También es verdad que veremos y creemos que veremos en los próximos años un trasvase o tendencia generalizada de consumo tradicionalmente offline en online. Si me ayudáis con el siguiente slide, por favor. Vale, gracias. Holiday Check, ¿qué es? Vale, pues Holiday Check es un ecosistema de viaje que va desde que el usuario siempre de habla alemana viene a consumir contenido o bien dejar sus valoraciones, es decir, opiniones, su experiencia de viajes que ya han disfrutado, pasando por una fase de selección o determinación del producto, hasta una fase final que diríamos que concretaríamos como la compra de sus vacaciones, bien dentro de la plataforma o bien fuera. Desgranando de manera muy sencilla qué es Holiday Check, para que lo entendáis. Por un lado, es una plataforma de contenido propio. Por otro, es una OTA, es decir, es una agencia de viajes online. Y por otro, también tiene un tour operador propio que se llama Holiday Check Reisen, ¿vale? ¿Qué comercializamos? Nosotros comercializamos, Holiday Check comercializa vuelo, hotel y paquete turístico. ¿Cómo lo comercializamos? Pues bueno, tenemos conectado un inventario de 100 tour operadores tradicionales como TUI, Shaun Island, Tertu, FTI, como cualquier agencia de viajes física en Alemania. Por otro, comercializamos otras OTA como Booking o Expedia. Y en tercer lugar tenemos conexión directa con diferentes bedbanks e intermediarios, del estilo OTAs, Hotel Beds, etcétera, etcétera. Eso para que los que no conozcáis Holiday Check en profundidad tengáis una idea. Siguiente, por favor. Vale, ¿qué nos muestra este gráfico? Bueno, en este gráfico lo que vemos son las visitas que tiene, bueno, he tomado una representación amplia de las plataformas de viajes de Alemania, de viaje en Alemania. ¿Dónde está Holiday Check respecto a otras plataformas? Como os comentaba, solo he traído los datos comparativos de una fuente que se llama SimilarWeb, pero también tenéis otras en Alemania, como pueden ser Agos, que podéis consultar gratuitamente y que os invito a visitar. Aquí lo que vemos pues, son las visitas de usuario en Holiday Check, que está representada con la línea de color azul fuerte y mantiene una segunda posición inmediatamente por debajo de tripadvisor.de, TripAdvisor Alemania, de color verde, donde vemos como en un mes de enero 2020, etapa pre-COVID, Holiday Check alcanzaba tranquilamente unos 16 millones de visitas al mes, mientras que ahora, en un mes de enero o febrero post-COVID, nunca visto, superamos ligeramente los 4 millones de visitas al mes. También es verdad que Holiday Check se centra en hoteles y destinos para vacaciones, mientras que TripAdvisor también tiene un sector mucho más importante que engloba puntos de interés, restaurantes, atracciones, excursiones, aparte de hoteles y destinos. Después, inmediatamente por debajo, vemos la tendencia de otros partners, competidores del sector de viaje, como pueden ser Appindurlaub, TUI, Expedia.de, Check24, Opodo, AIDA. Incluso, si nos vamos a buscadores como Google, pues también podréis comprobar cómo la demanda de búsqueda de viaje dentro de Alemania ha bajado. Siguiente slide, por favor. Vale, nos centramos a partir de ahora en el consumidor, en el vacacionista, dentro del entorno o de ese ecosistema de Holiday Check que os he explicado anteriormente. Top búsqueda por países. Simplemente representa qué destino está buscando dentro de Holiday Check el usuario. Es un indicador muy importante que marcará la intención de compra dentro tanto de Holiday Check dentro como fuera, es decir, online y offline. ¿Qué tenemos aquí? Un ranking de los top 19 búsquedas de vacaciones por países. Por un lado, en la primera columna tenemos el share o cuota de mercado y en la siguiente, en color verde o rojo, que mostraría el decrecimiento o crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior. Es decir,
estamos comparando aquí enero y febrero 2021 versus enero y febrero 2020. ¿Qué podemos destacar así a simple vista? Luego os pasaremos la presentación y tendréis los datos a vuestra disposición. Que lo que podemos ver de manera muy sencilla es que en 2020 y en 2019 España era nuestro top destino, top búsqueda, con una cuota de mercado de un 20% cada uno de los años. Por debajo estaba seguido muy de cerca por Turquía y Grecia, con un 15% y un 12% de cuota respectivamente. En este periodo 2021, pues vemos a simple vista que Alemania, turismo interior, se ha posicionado en el número 1 con un 20% de cuota, desplazando a España a una segunda posición con un 13% de cuota, seguido muy de cerca por Turquía y Grecia, que ahora cada uno de ellos tienen un 12% de cuota respectivamente. Seguiría una quinta posición Austria, Egipto, Italia, Maldivas, Emiratos Árabes y, por ejemplo, República Dominicana en la posición número 10. Siguiente slide, por favor. Vale. Este es son los mismos datos, pero en este caso estamos comparando años completos, es decir, 2020 con 2019 y 2018. ¿Qué vemos? Pues vemos en el cierre del 2020, época principalmente COVID, donde vemos esa caída generalizada en rojo o muy rojo de todos los destinos principales. Menos Alemania, con un 22% de cuota, ocupando el lugar que históricamente ocupaba España con su 20% de cuota que tenía en 2018-2019. En 2018 ya veíamos cómo Turquía ascendía en la segunda posición con un 36% de crecimiento de búsqueda, mientras que España en este caso, aunque liderando la primera posición, vemos cómo entraba en negativo con un -3 en las búsquedas. En 2019 España y Turquía muy pegados uno del otro con un 20% de cuota y un 18% respectivamente. Siguiente slide, por favor. Vale, ahora nos vamos a las top regiones de España, es decir, enero y febrero 2021 versus los mismos periodos del año anterior. Vemos una estabilidad en el ranking, analizando 2020, 2021 y 2019. Mallorca, número 1 de los destinos españoles, con un 27% de cuota en 2021. Mientras que en el 2020 alcanzaba un 36% de cuota. Seguido de Fuerteventura, actualmente con un 25% de cuota en este 2021, pero que vemos que ha caído casi un 85% respecto al mismo periodo del año anterior, ¿vale? Le seguirían Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, con un 17, un 12 y un 6. Resumen, vemos una pérdida de la cuota de Mallorca a favor de otros competidores, por ejemplo, diferentes Islas Canarias, pero en general no nos debemos alegrar porque todos han perdido de media en torno a un 88% de las búsquedas respecto al mismo periodo del año anterior. Siguiente slide, por favor. Vale, aquí tenemos el cierre del año completo, 2020, 2019, 2018. Vemos una caída de un 65% generalizado en el pasado 2020, como es normal y no ha podido ser de otra manera debido a las circunstancias. Mientras unos pierden cuota, otros parece que las ganan, pero por diferentes factores, pero realmente no es así. La verdad es que sigue habiendo una estabilidad en el posicionamiento, en el ranking de las diferentes regiones españolas. Siguiente, por favor. Vale, reservas por destino. Vamos a centrarnos ahora en la parte de conversión dentro de la OTA o dentro de ese entorno ecosistema de Holiday Check. Estamos viendo las reservas para viajar en este 2021, es decir, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, con los datos recién sacados del horno, es decir, incluyendo reservas que entraron en nuestro sistema hasta el 28 de febrero. A la izquierda vemos cuáles son los top países reservados dentro de Holiday Check y a la derecha cuáles son los top regiones de todo el mundo. Por países, Turquía, número 1, un 24% de reserva, seguido de Grecia en la segunda posición con un 20% de cuota. España en tercer lugar con un 19%, muy cerca de Grecia, y luego le seguiría Egipto en una cuarta posición con un 13%. Alemania
turismo interior estaría en un quinto, con un 10% de la reserva. Ya luego tendríamos que saltar a la posición número 6, Emiratos Árabes, con un 3% de la cuota. ¿Qué vemos a nivel de top regiones? Pues bueno, Riviera Turca, número 1, con un 22% de reserva. Hurghada Safaga, Egipto, en número 2, con un 11. Luego seguirían Creta, en Grecia, con un 9. Primera región española en la posición número 4, que caería en este caso en Mallorca, con un 8%. Luego ya tendría que ser quinto Rodas, Grecia, con un 5%, y Gran Canaria en la sexta, seguido de Fuerteventura, y ya tendrían que venir una serie de destinos hasta llegar a la posición número 15, creo recordar, que sería la siguiente región española, que sería la isla de Tenerife. Siguiente slide, por favor. Vale, pre-booking travel. Dejamos de un lado lo que serían los top destinos según reserva y analizamos el pre-booking travel, es decir, con qué anterioridad a la fecha de viaje reservan online los usuarios en Holiday Check. En el eje de la izquierda del gráfico indica el número de días de antelación con el que reservan las vacaciones para viajar este 2021. Y vemos algo que nos debería sorprender, teniendo en cuenta que el Customer Journey de Alemania es uno de los más largos del continente europeo. A eso le añadimos la incertidumbre de poder o no poder viajar, más la situación epidemiológica, pues tenemos un cóctel explosivo. Vemos que la media de España sigue muy de cerca la media del resto de destinos. Es decir, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos que un 5% de las reservas se hacen con menos de 30 días de antelación. Estoy recalcando que son reservas para 2021. Un 3% entre 1 y 2 meses de antelación. Un 11% entre 2 y 4 meses de antelación. Ahora, un 20% entre 4 y 6 meses. Un 36% entre 6 y 9 meses de antelación, es decir, las reservas, y ya un 26% con más de 9 meses de antelación, es decir, sumamos los dos últimos grupos, los dos grupos mayoritarios. Quiere decir que el 62% de las reservas se han reservado entre 6 y 9 meses de anticipación. A todo ello le añadimos que una media de 27 días tarda entre que el usuario viene a Holiday Check a que toma la decisión de compra, pues le sumamos al pre-booking travel, pues imaginaros cuando un organismo, un cliente hotelero que quiere fomentar el invierno 2021, quiere empezar la campaña en octubre o noviembre del mismo año. Mi respuesta, cuanto antes empecemos, mejor. Siguiente slide, por favor, creo que es la última. Vale, ya por último, pues ruego disculpéis si me he saltado algún minuto, pero me gustaría también aprovechar este foro para romper una lanza a favor de la cadena compleja de intermediarios y empresas que hacen posible la conexión de múltiples formas del cliente final con el destino y el producto. No me cansaré de decir, y me gusta ser siempre muy transparente para todos los que no me conocen, que igual que estamos para ayudar, también necesitamos de acuerdos de colaboración, de marketing más fuertes para promocionar y reposicionar los destinos españoles, los valores, sus atractivos, para acercar, facilitar el producto final a los usuarios y consumidores que desean viajar, y que plataformas o ecosistemas tan importantes como Holiday Check, que son verdaderos escaparates en Alemania, no pasen inadvertidos a nivel de inversión pública-privada, cuando España ha sido nuestro destino top 1 con un 20% de cuota durante los últimos años. Es decir, sumemos todos, intentemos llegar a acuerdos de colaboración y intentar solventar esta situación que es bastante difícil para todos lo mejor posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos. Antes de terminar la jornada, solo recordaros que vamos a colgar las presentaciones en el canal de YouTube. Están a disposición de todos. El country briefing entero, quiero decir.
Las presentaciones, los que las deseéis, están también a vuestra disposición. Amablemente los ponentes han accedido a compartirlas. Nos las podéis solicitar en la Oficina Española de Turismo de Berlín, a la atención de nuestra analista de mercado, que muchos ya conocéis, Eva Samperi. Las preguntas del chat se las vamos a trasladar también a los ponentes para poder contestároslas. Si os ruego, como están entrando muchas, es un chat muy activo con muchos participantes, si nos las podéis también recordar por si se quedan colgadas a través de un correo electrónico, pues lo agradeceríamos. Recordaros que tenemos a las 3 oficinas españolas de turismo en Alemania a vuestra disposición, la oficina de Frankfurt, la oficina de Múnich y la oficina de Berlín, con la que muchos de vosotros ya colaboráis, y ya solo dar un último agradecimiento a nuestros ponentes que tan amablemente y desinteresadamente se han ofrecido a compartir sus conocimientos. Muchas gracias al profesor Martin Lohmann, muchas gracias al profesor Harald Seitz, vielen Dank, Harald, y muchísimas gracias, por supuesto, a Carlos Acosta por compartir todo esto. Gracias a vosotros por vuestro tiempo y que tengáis una feliz y exitosa ITV la próxima semana. Adiós a todos.